హలో అండి, ఇందులో మట్కి అంటారు కదా, చిన్న కుండ, మట్టి కుండ మీద మిర్రర్ వర్క్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. మొదట బేస్ కోట్ వైట్ యాక్రిలిక్ కలర్ వేయాలి. తర్వాత రెడ్ యాక్రిలిక్ కలర్ మనం పెయింట్ చేయాలి. పెయింట్ డ్రై అయిన తర్వాత ఇక మనం చిన్న మిర్రర్స్ మనకు నచ్చిన షేప్స్ మనం స్టిక్ చేసుకోవడమే. ముందు ఫెవికాల్ అప్లై చేసి తర్వాత మిర్రర్స్ని స్టిక్ చేయాలి. మెటాలిక్ గోల్డ్ కలర్ తీసుకొని టాప్ లేయర్ ఒకటి మళ్ళీ బాటంలో అప్లై చేయాలి. అంతేనండి, ఎంతో సింపుల్గా బ్యూటిఫుల్గా మనం పాట్ మిర్రర్ వర్క్ చేసుకోవచ్చు ఇంట్లోనే. Please do like, share and subscribe my channel.